So the very important topic, next very important topic is Biot Savart's law. Which law it is? Biot, B-I-O-T, Biot Savart, S-A-W-A-R-T, Biot Savart law. It is a very important law in magnetism. So Biot Savart law. It is also called as Laplace law. It is also called as Laplace law. So but famous it is Biot Savart's law. So what is this Biot Savart's law? So you know the magnetic field, the main source of magnetic field that we observe is the current, electric current flowing in a conductor. So magnetic field produce ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ the current which is flowing in a conductor, it will produce a magnetic field. It will produce a magnetic field. So ಈ ಥರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ magnetic fieldನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Also you know that a moving charge, in the charge, a moving charge will also produce the magnetic field. A moving charge will also produce the magnetic field. So अगर this current carrying conductor अथवा a current, the electric current or the moving charges are the main source of electric current. Which are the main source? The electric current अथवा moving charges. It is the main source of the magnetic field B. So it is the main source of the magnetic field B. So a Biot Savart's law ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It gives the relation between I and B. ಹೀಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ, ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ and the magnetic field produced by that current. So what is the relation between these two? What is the relation between these two? That is given by Biot Savart's law. So the Biot Savart's law, it gives the relation between the strength of the magnetic field produced and the strength of the electric current that is flowing in a conductor. So that is the Biot Savart's law. So it is very important, just like the Coulomb's law in magnetism. I mean in electrostatics we have Biot Savart's law in magnetism. So to understand the Biot Savart's law, so consider a current carrying element. So ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ current carrying element consider ಮಾಡೋಣ. ನಾಟ್ ಚಿಕ್ಕದು, ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ thin. So consider a current carrying element. So this is a current carrying element. ಯಾವುದೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂತಿಟ್ಟು. So it is a wire which is carrying a current. It's carrying a current. So this is, we'll put some dots ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So it is of infinite length ಅಂತ. This current carrying element is of infinite length, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಉದ್ದ ಇದೆ. So it is of infinite length. So I'll put some dots. It is of infinite length. So the amount of current is moving this direction. This is the direction of flow of current. Let I is the amount of current flowing. ಎಷ್ಟು current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Highest current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Say the amount of current flowing is I. So this is the current element. I will call it as XY. XY is the current element. So to calculate the magnetic field produced by this current I, so I will consider a small element of this current carrying element. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗನ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಲ್. ಎಷ್ಟೇ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ. ಸೊ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಎಲ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲೆಂತ್. ದ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ vector, so I will call it as a length vector, that is dl. dl is the length of the small element of the current carrying element xy. So the amount of current flowing is I. So therefore this product I into dl, the amount of current flowing in the conductor xy and the small portion of the element dl, that product we call it as current element. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? current element. current element. I is current, dl is the length of the small portion of the conductor. That product is called as current element. ಅದು I into vector dl. So this product now we call it as current element ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call it as current element. To calculate the magnetic field produced, so highest current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ XY ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ. So to calculate the magnetic field produced, so I will consider a small element. So I will consider a point P. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ದಟ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾ. You consider a point P. So this is the point P. They want to calculate the magnetic field at point P. ಇಲ್ಲಿ magnetic field ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. For that I will join this current element with point P. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
So this is called a displacement vector r. This is called displacement vector r. So next time ಮಾಡ್ತೀನಿ at ideal. What is ideal? Current element ಗೆ I will draw a tangent. ಒಂದು tangent ನ draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is the tangent drawn. This is the tangent drawn. So this tangent ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is making an angle theta with the displacement vector. Displacement vector. So theta is the angle between dl, the small element of the current carrying element, and the displacement vector. So it's to diagram. So according to Biot Savart's law, according to Biot Savart's law, so the magnetic field produced by this current carrying small element, current carrying element is directly proportional. So there are 3 points. So first point is it is directly proportional. It is directly proportional to the strength of the current, directly proportional to the strength of the current, strength of the current. So the magnetic field produced at point P, that is dB. I get dB because this dB is the small magnetic field produced by this small element dl. So that is directly proportional to the strength of the current. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ dB. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. dB is directly proportional to the length of the magnitude of length of the conductor. So dl is taken as vector. So the magnitude ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ make a modulus. So the magnetic field produced is directly proportional to the magnetic field produced is directly proportional to the magnitude of length of the conductor, that is modulus dl. Also the third point, he says the third point, the magnetic field produced by that element is inversely proportional. Now it is inversely proportional to the square of the displacement vector, square of the displacement vector. Andre dB is inversely proportional to the square of the displacement vector, which is the displacement vector r. So ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ inversely proportional to the square of the displacement vector. So this is the statement of Biot Savart's law. Directly proportional to the current, strength of the current, directly proportional to the length of the conductor, and inversely proportional to the square of the displacement vector. So therefore combining all these three, so we can write, I will write it here. So therefore dB, I'll just write the scalar. So dB, so better you can make a vector dB, vector dB. So it is proportional to I, ಇಲ್ಲಿ first point. Also it is proportional to dl. So also it is proportional to square. So this is the combination of all these three statements. ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇದನ್ನ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ produced that is proportional to I dl cross r divided by r cube. So this is the equation after combining all these three statements. The magnetic field dB is proportional to I dl cross r divided by r cube. So ಯಾಕಂದರೆ dB is a vector, ಸೊ RHS ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ dl ಕ್ರಾಸ್ r ಮತ್ತು r ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದಿದು ಆರು ಮತ್ತೊಂದು ಆರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ r ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ therefore I'll instead of proportional sign put equality sign. Therefore the magnetic field dB. So now just write the vector form dB, that will be equal to, ಅಂದರೆ proportionality sign put a equality sign. So after that we should multiply by some constant. What is that constant? That constant is mu naught
by 4 pi. This is the constant, you should remember, into mu naught by 4 pi into I dl vector dl cross r divided by r cube. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ multiplied by vector r divided by r cube. So this is the final equation of Biot Savart's law. So this mu naught is called as permeability. You know, in electrostatics we use the constant called as 1 by 4 pi epsilon naught. Illi it is mu naught by 4 pi. Illi epsilon naught is called as permittivity, mu naught is called as permittivity. So the value of mu naught by 4 pi, what is the value of 1 by 4 pi epsilon naught? That is 9 into 10 power of 9. In the same manner, the value of, I will write it here. So I'll write the value of mu naught by 4 pi, mu naught andre not for free space anta vacuum ge. The value of mu naught by 4 pi is the value ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10 power of minus 7. 10 power of minus 7. What is the unit? Tesla meter per ampere ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೇಕಂದರೆ 4 pi ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 pi ಇಂಟು 10 power of minus 7 ಟೆಸ್ಲಾ ಮೀಟರ್ per ampere. Tesla meter per ampere ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. mu naught by 4 pi ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಟೆಸ್ಲಾ. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಲಾ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mu naught by 4 pi. That is the value of mu naught by 4 pi. So this Biot Savart's law, it is similar to the electrostatics, the law of electrostatics, the Coulomb's law in electrostatics. So this equation can be written in the scalar form. Equation ನಾವೇನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಹೌ? ಸೊ you know dl cross r, ideal cross r can be written as, that is cross product, that is sin theta. So therefore the equation can be written as dB is equal to the magnetic field produced by the small element, that will be equal to mu naught by 4 pi into ideal cross r ಅಂದರೆ, so you can make it as I dl sin theta, ideal sin theta divided by r square, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ Biot Savart's law. So theta ಏನಿದೆ angle between the current element that is ideal and the displacement vector r. So what is the direction of the magnetic field at point B? Point B ನಲ್ಲಿ what is the direction of the magnetic field? The direction of the magnetic field at point B ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತ? The magnetic field is penetrating into the mobile. In mobile ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಅಥವಾ penetrating into the, it is towards the plane of the mobile, it is entering into the plane of the mobile ಅಥವಾ your notebook. ಯಾಕೆ? that can be found by again right hand screw rule. ಹೆಂಗೆ? so keep your right hand such that all your 4 fingers curl from ideal, again ideal cross r ಅಂತ ನೋಡಿ, this ideal cross r. So they will curl from ideal ಅಂದರೆ this element ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, this is the element ideal, green curl ಇದೆ, this is ideal. ಸೊ ಅಂದರೆ this tangent ಅದರಿಂದ ಆರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. they should curl from ideal to r. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಸೊ ಬೆರಳು ಯಾವ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ 4 ಬೆರಳುಗಳು ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ನೀನು ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನೀನು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಏನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋ, ಸೇ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆ?
ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಯಾಕೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಸೇ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. what is the angle between the area into the current element ideal ಮತ್ತೆ displacement vector, so that is 0. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 0 ಅಥವಾ 180, sin 0 ಅಥವಾ sin 180 is 0, therefore this sin theta becomes 0, therefore the magnetic field will be 0. The magnetic field will be 0. ಕೇಳ್ಬೋದು at what point the magnetic field will be 0 in Biot Savart law ಅಂತ. At any point on the tangent drawn to the current element the magnetic field will be 0, but other point the magnetic field will not be 0. So this is about Biot Savart's law. So very important law you should remember.